Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series, and we have been discussing about the lens structure and even retina. Retina అనగానే రెటీనాలో సెల్స్ ని చూసాము. రెటీనాలో 4 డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం. ఆ 4 డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒక ప్రామినెంట్ పిగ్మెంటెడ్ లేయర్ ఉంటుంది పైన. దాని తర్వాత సెన్సరీ లేయర్, బైపోలార్ లేయర్, అండ్ దెన్ ఫైనలీ ద ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ఉన్న లేయర్. సో ఫస్ట్ పిగ్మెంటెడ్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? ఆబ్లిక్గా స్కాటర్డ్ లైట్ ఏదైనా పడితే అది రిసీవ్ చేసుకొని ఇట్ ప్రివెంట్స్ దట్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద రెటీనా. It prevents falling on the retina. Retina మీద పడితే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో the pigmented layer takes this scattered light. Next is the sensory layer. Sensory layer లో మనకి 2 different cells ఉంటాయి, sensory cells. Rods, cones. Rods అనేవి డిమ్ లైట్ ఆర్ నైట్ విజన్లో పనిచేస్తాయి. నైట్ విజన్ కోసం రాడ్స్ బాగా ఉండాలి. అండ్ కోన్స్ అనే సెన్సరీ సెల్స్ బ్రైట్ లైట్లో పనిచేస్తాయి. సో డిమ్ విజన్ని మనము స్కోటోపిక్ విజన్ అన్నాము. విజన్ ఇన్ ద డే లైట్ ఆర్ ద బ్రైట్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫోటోపిక్ విజన్. అలాగే రాడ్స్లో ఉండే రాడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా, కోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా? రాడ్సే ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ 120 మిలియన్ రాడ్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్ ఐలో. 120 మిలియన్ రాడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ద pigment present in rod is called the rhodopsin అండ్ విజువల్ పర్పుల్ అని కూడా అంటాము. అలాగే కోన్స్లో ఉండే పిగ్మెంట్ని ఫోటాప్సిన్ అంటాము. దీన్ని విజువల్ వైలెట్ అని కూడా అంటాం. దెన్ అకార్డింగ్ టు ట్రైక్రోమాటిక్ థియరీ there are 3 types of vision in there are 3 types of cones for vision in human beings. What are the 3 different cones? They are red sensitive, green sensitive and blue sensitive. RGB. RGB lights antam kada, red, green, blue primary colors. And red sensitive, green sensitive and blue sensitive are the 3 different cones according to trichromatic theory. And red sensitive pigment, the pigment present in red sensitive cones is erythropsin. Erythrocytes. Erythro ante red ani. Erythrocytes. Alage chloro green, chloropsin. Cyano blue, cyanopsin. So these are the 3 pigments present in red, green and blue cones. Human eye can see clearly in the visible spectrum, that is electromagnetic radiation, that is the light that falls from the sun has range of wavelengths. ఆ వేవ్ లెంగ్త్లో మన ఐ క్యాప్చర్ చేసి చూడగలిగిన వేవ్ లెంగ్త్ ఏది అంటే విజిబుల్ లైట్. విజిబుల్ లైట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్
380 nm, that is 3800 angstrom units to 760 angstrom units. సో ఇది వైలెట్ అయితే ఇది రెడ్. సో విబ్జిఆర్ అంటాం కదా, సో విబ్జిఆర్ ద రెయిన్బో కలర్స్, రెయిన్బో స్టార్ట్స్ విత్ వైలెట్. సో వైలెట్కి ఈ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ రెడ్ హ్యాస్ దిస్ వేవ్ లెంగ్త్ 760 nm. అండ్ బట్ బెస్ట్ విజన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే 505 nm, దట్ ఈజ్ ఎల్లో లైట్లో బెస్ట్ విజన్ అనేది ఎల్లో లైట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్, దట్ ఈస్ ఇన్సెక్ట్స్, bony fish, birds, even mammals except domestic animals like cattle, even dog, have color vision. Honeybees can see even ultraviolet ni చూడగలం. షార్క్స్ అంటే ఫిష్లో బోనీ ఫిష్, కార్టిలేజినస్ ఫిష్ అని 2 types ఆఫ్ ఫిష్ ఉంటాయి కదా. సో అందులో షార్క్స్ దే కమ్ అండర్ కార్టిలేజినస్ ఫిష్, ఇలాస్మోబ్రాంక్ అంటాము. అండ్ యాంఫిబియన్స్, షార్క్స్కి యాంఫిబియన్స్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ కలర్ విజన్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ విజనే ఉంటుంది, నో కలర్ విజన్ టు దట్. బిట్వీన్ రెటీనా అండ్ లెన్స్ there is a jelly-like mucous connective tissue. It is called vitreous humor. చూపిస్తాను పిక్చర్లో vitreous humor. This is aqueous humor and it is vitreous. It is permanent refractive medium and to maintain the shape of the eyeball. The image formed on retina, that is retina meeda kada padutundi image, so that is inverted. Eye is laterally inverted and reverse upside down. ఇది తెలిసిందే అందరికీ. The image that falls on the retina is inverted and then laterally inverted, and it will be rectified by making it upside down. Next, different glands in the eye. What are the different glands? మనం ఏడ్చినప్పుడు టీయర్స్ వస్తాయి, అలాగే కంట్లో ఏదైనా డస్ట్ పడినప్పుడు టీయర్స్ వస్తాయి. సో ఆ టీయర్స్ని సెక్రేట్ చేసే గ్లాండ్స్ ఏవి? లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ టీయర్ గ్లాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద మోడిఫైడ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్. They are present in the upper eyelid. These are the glands that produce tears for cleaning the eyeball. Cleaning, ఎందుకంటే మనం కళ్ళు అనేవి ఎక్స్పోజ్ అయిన పార్ట్స్. డస్ట్, ఇఫ్ దే క్యాప్చర్ ద డస్ట్, దే మైట్ గెట్ డ్యామేజ్డ్. టు ప్రివెంట్ that, the tear glands, lacrimal glands, that the secretions of these lacrimal glands help in removing these dust particles, even some types of parasites also. They lie in the upper eyelid. There are 2 lacrimal glands, one in each eye, and the tears, the secretion keeps the eyeball moist, and tears also contain some germicidal enzymes. Germicidal enzymes are nothing but the enzymes that kill germs. And tear glands are modified sweat glands, as I mentioned just now, and are absent in aquatic mammals. These are not present in aquatic mammals. Tear glands or lacrimal glands are absent in aquatic mammals is the question here. And second type of glands are sebaceous glands, and the third is Meibomian glands or tarsal glands. These are present in the inner side of the upper eyelid. ఈ రెప్ప, పై రెప్ప ఉంది కదా, పై రెప్పకి లోపలి వైపు ఈ మైబోమియన్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వీటిని టార్సల్ గ్లాండ్స్ అని కూడా అంటాము. దే ప్రొడ్యూస్ ఆయిలీ సెక్రీషన్స్. ఆయిలీ సెక్రీషన్ ఉండడం వల్ల
ఎక్కువ టైము మాయిస్ట్గా ఉండడానికి అండ్ ఫర్ లూబ్రికేషన్, జారడానికి, ఇలా జారడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ సెక్రీషన్ ప్రివెంట్స్ ద ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ ద టియర్స్ ఆన్ ద చీక్స్. ఓకే, అంటే సెక్రీషన్ అక్కడే ఉండిపోకుండా కింద పడిపోవడానికి జారడం కోసం ఈ ఆయిలీ గ్లాండ్స్ దే ఆర్ మెంట్ ఫర్. అండ్ దే ఆర్ మోడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. సీబమ్ అంటే ఆయిలీ లైక్ సెక్రీషన్. సో sebaceous glands are the second type of glands. Meibomian glands are third type of glands present in the eye, and these are the modified. The meibomian glands are the modified sebaceous glands. The infection of these glands, they produce styes. Okay, let us see various disorders of eye. అందరికీ మనకి తెలిసింది, మనలో చాలామంది ఉన్నారు. ఒకటి సైట్ ప్రాబ్లం. సైట్ ఉంది అంటారు కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సైట్? దట్ ఈస్ ద విజువల్ డిజార్డర్. వాట్ ఆర్ ద డిజార్డర్స్? ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ ఈజ్ అ డిజార్డర్. నార్మల్గా కనిపించాల్సింది. మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫోకల్ లెంగ్త్ అని అన్నాం. 1.5 సెంటీమీటర్స్ అనేది ఫోకల్ లెంగ్త్. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిఫ్రాక్షన్ అనేది 66.7 డయాప్టర్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే హ్యూమన్ విజన్ అనేది స్టాండర్డ్ విజన్. మనము దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని చూడలేకపోయినా, దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని చూడలేకపోయినా, దూరంగా చాలా దూరం ఉంటే చూడలేము, చాలా దగ్గర ఉన్న కంటికి దగ్గరగా పెట్టుకుని చూడండి ఆబ్జెక్ట్ని, ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. అలాగే బాగా దూరంగా పెట్టి చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. సో మనం ఏం చెప్తామంటే ఐకి కొంత కాన్స్టెంట్ పవర్ అనేది ఉంటుంది, ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. దానిలో అడ్జస్ట్మెంట్స్, అకామిడేషన్ పవర్ అన్నాం కదా, అది లెన్స్ చూసుకుంటుంది నార్మల్ ఐ అయితే. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద బోర్డ్, మనలో చాలామందికి ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ద మ్యామ్ ఈజ్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్, బట్ ద పర్సన్ దట్ ఈస్ ఫార్ అవే, మేబీ the person that is the boy sitting in the third bench or fourth bench, they may not be seen clearly the board. Only the first two benches are seen clearly. ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే ఇంకా విజన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్ కొంతవరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అలా కాకుండా లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, బట్ లాస్ట్ బెంచ్లో కొంతమందికే కనిపిస్తుంది, కొంతమందికి క్లియర్గా బోర్డు కనిపించట్లేదు అని అంటే దాని అర్థం కొంచెం ముందుకు వచ్చి చూస్తారు వాళ్ళకి. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి కొంచెం విజన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని మనం గుర్తించాలి. సో ఈ విజన్ ప్రాబ్లమే. అలా కొంతమందికి దగ్గరగా ఉన్నది కనిపించదు. గ్లాసెస్, రీడింగ్ గ్లాసెస్ పెడతారు కదా, అంటే న్యూస్ పేపర్ కానీ ఏదైనా నోటీస్ వచ్చినా, ఈవెన్ సెల్ ఫోన్ కూడా క్లియర్గా చూడలేరు. రీజన్ ఏంటి అంటే the objects which are closer may not be visible clear to them. So these are the different disorders. Let us see the first disorder called the myopia. Myopia ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేరు. ఇప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, బోర్డు మీద రాసింది చదవండి అంటే ఒకరు చదవగలరు, ఇంకొకరు చదవలేరు అనుకోండి. చదవలేని వారికి మయోపియా ఉంది అని అర్థం. సో ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ distant cannot be seen clearly. సో మయోపియా ఈజ్ ద షార్ట్ సైటెడ్నెస్. సో దగ్గరగా ఉంటేనే చూడగలరు, లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ దే మే నాట్ బి సీన్. సో ఇట్ ఈస్ అ congenital disorder in which the eyeball is elliptical. The shape of the eyeball is elliptical and the visual axis is increased. The image is formed just before the retina. It is formed before the retina. ముందే పడిపోతుంది, పడాల్సిన ప్లేస్ కంటే కూడా ముందు పడిపోతుంది. పడడం వల్ల విజన్ దగ్గరికే కనిపిస్తుంది కానీ దూరంగా కనిపించదు. సో దిస్ డిజార్డర్
will be rectified by wearing concave or divergent lens. Biconcave lens యూస్ చేసి ఈ వాట్ వీ కాల్ డిజార్డర్ని రెక్టిఫై చేస్తారు డాక్టర్స్. ఇది చూడండి, ఈ పిక్చర్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్, ఐ ఈస్ ద ఇమేజ్, formation without lens. It is a normal vision. I am sorry, where is that actual figure? Anyway, this is the image, falls here, and without lens, if the image falls here without lens, we can see the image clearly. It is the second, it is the actually here it is fallen. Now it should be rectified to move this to here. ఇక్కడ పడితే యాక్చువల్ నార్మల్ విజన్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ పడుతుంది, దీన్ని ఇక్కడికి తీసుకుని రావాలి. అలాగే నెక్స్ట్ డిజార్డర్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మయోపియా. మయోపియాలో విజువల్ యాక్సిస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఐబాల్ అనేది ఎలిప్టికల్గా ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ పడుతుంది అంటే రెటీనాలో కాస్త ముందుకే పడిపోతుంది ఇమేజ్. సో దిస్ డిజార్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మయోపియా. అండ్ సెకండ్ డిజార్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హైపర్మెట్రోపియా, లాంగ్ సైటెడ్నెస్. అంటే ఇక్కడ ఉంటే కనబడదు, దాన్ని వెనక్కి పెట్టుకుని చూస్తారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, కొంతమంది ఏదైనా సర్క్యులర్ తెస్తే మామూలుగా అయితే మనం ఇలా పెట్టుకుని చూస్తాం, ఇలా పెడతారు కదా. సో దాట్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపియా. the objects which are closer may not be seen clearly. That is why long sightedness it is called, and it is also a congenital disorder in which the visual axis is shortened. Myopia lo the visual axis is extended, that is increased. Here it is shortened, decreased. ఇందాక మనం మయోపియాలో బైకాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేసాము, ఇక్కడ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, దట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ని యూస్ చేస్తారు ఫర్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిజార్డర్. అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ఆస్టిగ్మాటిజం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కార్నియా ఆర్ ద లెన్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బోత్, ఇట్ ఈస్ అన్ఈవెన్గా ఉండడం వల్ల few parts of the visual field may be failed. few parts, దానివల్ల కొన్ని పార్ట్స్ చూడగలరు, కొన్ని చూడలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు గ్రిడ్ ఉందనుకోండి, సమ్ పీపుల్ మే సీ ద హారిజాంటల్ లైన్స్ అండ్ ద వర్టికల్ లైన్స్ మే నాట్ బి సీన్. ఇన్ సమ్ వర్టికల్ లైన్ మే బి సీన్, horizontal may not be. This kind of vision disorder is called astigmatism, and this could be rectified by using cylindrical lens. Cylindrical lens is used for the rectification of astigmatism. Astigmatism అంటే కార్నియాలో కానీ లెన్స్లో కానీ లేదా రెండింటిలో కానీ అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది, అండ్ అన్ఈవెన్ పార్ట్స్ ఉండడం వల్ల రిసీవింగ్ లైట్ అనేది సరిగా రిసీవ్ చేసుకోలేదు, కొన్ని పార్ట్ల మీద సరిగా పడుతుంది, కొన్నింటి మీద ఉండదు. అండ్ డిజార్డర్లీ ఇమేజ్, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఒక గ్రిడ్ ఉంటే కొన్ని లైన్స్ కనబడతాయి, కొన్ని లైన్స్ కనబడవు. అంటే ఫ్యూ పార్ట్స్ ఆర్ విజిబుల్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ రిమైనింగ్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ disorder is called the astigmatism, and it could be rectified by using cylindrical glass. Cataract చాలా మందికి చూసే ఉంటాము. Cataract అంటే blur vision because of thickening of the deposition of some layer, that is the transparency of the cornea or lens or both they get reduced, opaque గా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే ద లైట్ ఫాల్స్ క్లియర్లీ ఈజీలీ, అదర్వైజ్ ఇట్ penetration will be reduced because of the opaqueness. The transparency get reduced. The transparency of what? Transparency of cornea or lens or sometimes both get reduced and forms the opaque or cloudy layer.
and for correction either cornea is grafted, that is replaced, or intraocular lens might be placed surgically. అంటే ఇంట్రాఆక్యులర్ లెన్స్ని వేయడం కానీ లేదా ఆ పోర్షన్ని రిమూవ్ చేసి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం కదా, చేయడం కానీ చేస్తే ఇట్ కుడ్ బి రెక్టిఫైడ్. ఆ క్యాటరాక్ట్ అనేది పోతుంది. ఇది క్వైట్ కామన్ అయిపోయింది ఈ మధ్య ఈ డిజార్డర్. అండ్ నిక్టోలోపియా అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే డిమ్ విజన్లో, డిమ్ లైట్లో ఇంప్రాపర్ విజన్ ఇన్ డిమ్ లైట్, సరిగా ఉండదు విజన్, రేచీకటి అంటాం కదా, నైట్ బ్లైండ్నెస్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ, అండ్ ఇన్ విచ్ రొడాప్సిన్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సింథసైజ్డ్. రొడాప్సిన్ పిగ్మెంట్ మనం ఏమనుకున్నాం, రాడ్స్, కోన్స్ అండ్ 2 సెన్సరీ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, సెన్సరీ లేయర్లో ఆ 2 సెన్సరీ సెల్స్లో రాడ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిమ్ లైట్ విజన్, దట్ ఈస్ నైట్ విజన్. అందులో పిగ్మెంట్ రొడాప్సిన్ తెలిసిందే. సో ఆ రొడాప్సిన్ అనేది సింథసైజ్ అవ్వదు ఈ నిక్టోలోపియా అనే డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళకి. అంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి క్యారెట్, బీట్రూట్, కొన్ని కలర్ఫుల్ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి. కలర్ఫుల్ ఫుడ్స్ అంటే చికెన్ మంచి కలర్ వేసేసి అమ్ముతారు, అలాంటి ఫుడ్స్ కాదు. మంచి వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ లైక్ పపాయ, ఆరెంజ్ అండ్ ఈవెన్ క్యారెట్, బీట్రూట్, ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ తినండి, ఫ్రూట్స్ తినండి, లీఫీ వెజిటబుల్స్ తినండి. విజన్ డిజార్డర్స్ రాకుండా చూసుకోండి. అలాగే డిమ్ లైట్లో కూడా చదవడం అలవాటు చేసుకోకండి, బ్రైట్ లైట్లో చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మనలో చాలామందికి గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్దర్గా ఆ రెక్టిఫై అలాగా మనం ఆర్టిఫిషియల్గా లెన్స్ వేసుకొని చేసుకున్నాము. ఇంకా ఫర్దర్గా అది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం చేయాల్సింది మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఆ డైట్లో క్యారెట్, బీట్రూట్, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఉండేలా చూసుకోండి, లీఫీ వెజిటబుల్స్. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను కదా, నిక్టోలోపియా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ లేకుండా మన బాడీలో చూసుకోవాలి. ఓకే, ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ నైట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ daltonism, that is color blindness అంటే it is sex linked inheritance. Sex linked means ఇది male female related one. It is a genetic disorder, that is father నుంచి డాటర్కి వెళ్ళి సెక్స్తో లింక్ అయిన ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్. కలర్ బ్లైండ్నెస్, ఇఫ్ a father is color blind and the gene responsible for color blindness will go to the daughter. And even ఇది సెక్స్ లింక్డ్ అన్నాము, it is an autosomal recessive disorder. ఇది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఈ క్షణం, బట్ జస్ట్ to deliver it, I am saying for the sake of understanding. ఫాదర్లో ఉంటే డాటర్కి, మదర్లో ఉంటే సన్కి ఆ జీన్ వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్. క్రిస్ క్రాస్ లైక్ ఫాదర్ టు డాటర్, మదర్ టు సన్, ఈ జీన్ వెళ్తుంది. అండ్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్స్. అంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా, రెడ్ గ్రీన్ కలర్స్. దిస్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ టెస్టెడ్ బై ఇషిహారా చార్ట్. ఓకే, and it is the most common sex linked disorder. And conjunctivitis is common. Eye flu antamu, it is allergic and bacterial or viral infection. చూడండి, కొంతమంది మన కాలేజ్, మన స్కూల్లో గ్లాసెస్, బ్లాక్ గ్లాసెస్ ఓన్లీ ఫ్యూ డేస్, 2-3 days పెట్టుకొని నాకు కంజక్టివైటిస్ ఉంది, నాకు కళ్ళు మండుతున్నాయి అని చెప్పి ఉంటారు కదా. సో అది వైరల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇది వస్తుంది. అండ్ ఇదంతా కూడా ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఐ లిడ్స్లో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ ఐ, విచ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సెన్సరీ ఆర్ సెన్స్ ఆర్గాన్. Out of 5 sense organs, we have finished the first sense organ, that is human's eye. Human eye అనగానే స్ట్రక్చర్ చూసాము, ఐబాల్,
స్క్లిరాయిడ్, కారాయిడ్, రెటీనా. రెటీనా ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్. ఈవెన్ లెన్స్ చూసాము అండ్ ఈవెన్ డిఫరెంట్ డిజార్డర్స్ అండ్ రెటీనాలో సెన్సరీ సెల్స్ని చూసాం. రాడ్స్, కోన్స్. రాడ్స్ ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి, కోన్స్ ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి. అలాగే డిఫరెంట్ డిజార్డర్స్, మయోపియా అంటే ఏంటి, హైపర్మెట్రోపియా అంటే ఏంటి, ఆస్టిగ్మాటిజం అంటే ఏంటి, కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఏంటి, దానికి కారణం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఈ సెషన్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకో సెన్స్ ఆర్గాన్తో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ.